No, sir. It is not visible. No, sir. What about Now now? visible. Visible? Yes, sir. Okay. Okay. We'll wait for 5 minutes and then we'll start because people are joining. Okay. Okay, sir.
Okay, it seems only two of you have joined, but I'll start possibly because it's already too late. The screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. So today we'll be discussing about the cubic crystal and its different symmetries, and then we'll be talking something about packing fraction. Okay. So imagine we have a cubic crystal. Uh, what kind of symmetry operations we have? Obviously, we have translational symmetry, right? So we have translational symmetry. As I discussed yesterday, that all crystal structures, crystals actually, have translational symmetry. Otherwise, it will not be a crystal. So translational symmetry is there. Then there is reflection symmetry. There is reflection symmetry. Huh? So three planes passing through the body center to the cube and parallel to two of its faces. One such plane is shown in figure 1.7a. 1.7a रे जोटा दिया है hmm. yeah, it's far away. Let me show it. So if we have so let's say I have my cubic crystal itself, and then like this. So if this is the body center inside it, huh? If this is the body center, and a plane, I pass a plane which is through this body center, through this body center. ମାନେ plane ଟା କୋଉ ପଟେ ହେଇକି ଯିବ? ଏପଟେ ଯଦି pass କଲା. Hmm. So then what will happen? It is equidistant from this. It is equidistant from this surface, and it is equidistant from this surface. So that's why it will be having ମାନେ ଏପଟର ଯଦି ଆମେ ନବା ମିରର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଏ ସାଇଡ୍ ରେ ପାଇବା ଏ ସାଇଡ୍ ରେ ନେଲେ ଆମେ again ଏ ସାଇଡ୍ ରେ ପାଇବା. So that is why it will have what? Reflection symmetry. ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ plane କେତେଟା draw କରିହବ? How many of these kind of planes can be drawn? Three, right? Three planes can be drawn. ମାନେ each face କୁ ଭାବିନିଅ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୁଡୋ ଡାଏସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଝିରୁ ତମେ କାଟି ଦଉଛ. You take a knife and cut it in the middle. It will become equal half, right? So ସେଇଭଳିଆ ତମେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ କାଟି ପାରିବ? ତିନି ପ୍ରକାରରେ. Along XY face, YZ face and ZX face. XY, YZ and ZX. ଏ ତିନିଟା face କୁ ତମେ କାଟି ପାରିବ. So it will have three planes. That is why it is mentioned here. So three planes. Just a second. Three planes passing through the body center of the cube and parallel to the two faces. ଆଉ କଣ ଅଛି? Six planes passing through the body center and opposite edges. Diagonally opposite edges. କଣ? Six planes passing through body center and diagonally opposite edges. କେମିତିକା? କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା? Let me draw it. So
Okay. যদি ମୁଁ a point or a point, so let me draw it in red. So if I take this plane, if I take this plane, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ରେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦବ ନା ନାଇଁ? Right? Yes, sir. So it will have mirror symmetry. Similarly, ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ draw କରୁଛି, similar, ହଁ, so let's say I have similar one. Okay. So let me draw another plane which is like this, like this. So then this plane will make one half here, another half on the back side, this one. ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ଦିଟା equal half ରେ divide କରିଦବ, ଠିକ ଅଛି? So that red plane would be your mirror plane. So it will have mirror symmetry or reflection symmetry about that plane. ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟପ୍ ସରଫେସ୍ ଟାକୁ ନଉଛି, let's say ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଏଇ ଟପ୍ ସରଫେସ୍, ଏଇ ଟପ୍ ସରଫେସ୍ ଟା କଥା ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ବଟମ୍ ସରଫେସ୍ ଟା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଟପ୍ ସରଫେସ୍ ଆଉ ବଟମ୍ ସରଫେସ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ସରଫେସ୍ ପାଇଁ ମତେ ଦିଟା ପ୍ଲେନ୍ ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ଦିଟା ପ୍ଲେନ୍ କି ଅପୋଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ डायगोनल गुड़ाକୁ कनेक्ट କରୁଛି। ଯଦି ଦିଟା ଫେସ୍ ପାଇଁ ଦିଟା ପ୍ଲେନ୍ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ଫେସ୍ ଅଛି, 6ଟା ଫେସ୍ ପାଇଁ 6ଟା ପ୍ଲେନ୍ ମିଳିବ। କ୍ଲିୟର? Yes, sir. Yeah. So it will have 3 planes passing through the body center and 6 planes passing through the body center and diagonally opposite edges. Diagonally opposite edges. Inversion symmetry. Inversion symmetry कोठी रहइबो? Like the reflection symmetry, it will have one inversion symmetry about the body center. ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ body center ଟେ ନବା, around body center ଆମେ ଯେତେବେଳେ inversion symmetry କଥା discuss କରିଥିଲେ ବି ତମର ମନେ ଥିବ, ହଁ? Let me just draw it and explain you. Suppose this is my cube. Okay. All right. Now, this is the body center. This I already have explained. If I take this point to be 0, 0, 0, okay, and if this side edge is equal to A, then what is the coordinate of this point A? A will be minus A by 2, minus A by 2, minus A by 2. And if I take a point B over here, it will be A by 2, A by 2, A by 2. So what exactly is happening? We are basically going from A by 2, A by 2, A by 2 to minus A by 2, minus A by 2, minus A by 2. So this is inversion, right? So this inversion will happen around the body center. Inversion about the body center. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, good. Let us go to the next part, which is having rotational symmetry. Rotational symmetry कौन हबो? ଏଇ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଫିଗର ରେ ଅଲରେଡି ଏଠି ଦେଇଛି, so it will be easier to understand here.
each এটা যেহেতু স্কোয়ার শেপ র মানে ফেস টা স্কোয়ার ভଳିଆ আছে কিউব ର ফেস টা স্কোয়ার ভଳିଆ ଦେଖାଯିବ তাহলে ତାକୁ each 90 ডিগ্ରୀ ରୋଟେଟ୍ କଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବନି ସେମ୍ ଦେଖାଯିବ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କୁ ଯଦି ଆମେ each step ରେ 90 ডিଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ର ସେପ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ କି Nice. ନା so so that will be symmetric so that's why it will have 90 degree means 360 by 4 so it will fourfold symmetry fourfold rotation fourfold rotation about what so axis passing through the center of opposite faces exhibit fourfold rotational symmetry कौन opposite face ନେଇକି ତାର face ର ଯୋଉଟା center ଥିବ opposite face ନବା opposite face ର center ଯୋଉ ଗୁଡା ଥିବ ସେଇ ଦିଟା point କୁ join କଲେ ଯଦି ମୁଁ just quickly ତାକୁ draw କରିଦଉଛି suppose I have this kind of okay I will take two faces one is this face another is this face okay ଏଇ ଦିଟା ଫେସ୍ ର ଯଦି ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ନେବି ସୋ ଏହାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏହାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ସେଇ ଦିଟା ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ କରିଦେବି ଏଠି 11ଟା ସେଇ ଦିଟା ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ମୁଁ ଜଏନ କରିଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ନେବି ଏକ୍ସିସ୍ ତାହେଲେ about this axis ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ରୋଟେଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବନି so it will have fourfold rotation symmetry ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି Yes, sir. ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ଦିଟା ଫେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ୍ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଫେସ୍ ଅଛି 6ଟା Six. 6ଟା ଫେସ୍ ଅଛି so it will have how many Three. Three. 3 okay so ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି there will be three such axes there will be three such axes all right next is threefold axis threefold threefold ମାନେ କେତେ 120 degree right threefold means 360 by 3 that means 120 degree 120 degree axis passing through the diagonally opposite corners diagonally opposite corners you can look at here one corner is over here another corner is over here ସେଇ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ତାକୁ 120 degree rotate କରିବା ତାହେଲେ କିଛି changes ହବ ନାହିଁ it will be symmetric ତେଣୁ body diagonal around body diagonal we will have three folds symmetry rotation symmetry and how many body diagonals are there there will be four body diagonals right there will be four body diagonals so this part second part is basically body diagonal body diagonal okay next is two-fold symmetry two-fold means what 180 degree two-fold symmetry axis passing through the center of diagonally opposite edges diagonally opposite edge ମାନେ ଏଇ edge ଟା यार diagonally opposite edge କି ହବ ଏଇଟା ହେଲା ତେଣୁ ୟାର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ୟାର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଜଏନ୍ କଲେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ବାହାରିଲା that is two-fold two-fold symmetry axis ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ଯଦି diagonally opposite edge ନବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ axis ବାହାରୁଛି କେତେଟା edge ଅଛି ଏଇଭଳିଆ 12ଟା ରାଇଟ୍ Bharat. ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ର କେତେଟା edge ଅଛି 12. 12 ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ diagonally opposite edge ଦିଟା edge ପାଇଁ ଗୋଟେ axis ବାହାରିବ so there will be 6 so Six. that's why it is mentioned 6
two-fold symmetric axis passing through the center of diagonally opposite edges. Okay. Inversion Yes, sir. reflection. Inversion reflection called, as the name suggests, this symmetry combines two operations. All reflection operations described above, followed by inversion. First कौन होगा? Reflection. जोटा right को अच्छी, सेटा first होगा. Reflection, then inversion. जदि हमें गोटे साधारण example टे नोगा, let's say, alright. Reflection हेले कौन हुए? Suppose मु गोटे ये बड़िया point नहीं हाँ, x, y, z. मु y about y axis. माने 2 dimension रे y axis ଆଉ 3 dimension हेले y z plane. YZ plane. হ্যাঁ এটা হলে 2D এটা হলে 3D যদি তাକୁ রিফ্লেক্ট କରିବି ମାନେ ମିରର ଟା ଏଇଠି ରଖିବି ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଯଦି ମୋର ଏଇଠି ଅଛି ଆର ପଏଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠି ହେବ ଏଇଠି ହେବ ତା ପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ -x y z ନା ନାଇଁ x y z ଟା ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଣିବି ତାହେଲେ ଇଟ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ -x y z ଓକେ ନାଉ -x y z ର ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି इन्वर्सन କରିବି ତାହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରେ କଣ ହେଲା let me write it down sir 2D ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରେ ରେ sir ହଁ 2D ରେ ତ z ଆଉ ରହିବନି x y ଖାଲି ରହିବନି ନା ନା ମାନେ 3D ପିକ୍ଚର ଟା ତ ଦେଖାଯିବନି ନା ମାନେ z ଟା perpendicular to your plane of paper ଏଇଟା ତମର y axis ଟା ଏଇଟା x axis ଟା ରାଇଟ ଆଉ z axis ଆଜ୍ଞା ଟା କଣ ଅଛି perpendicular to your plane of paper ତାହେଲେ ଯୋଉଟା 2D ରେ y axis ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି 3D ରେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ y z plane y ଏଇଟା y axis ଏଇଟା y axis z axis ଟା perpendicular ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ମୁଁ ସିଧା ଗୋଟେ plane imagine କରିବି that will be my yz plane isn't it yes ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝିବନି let me draw little bit differently then you can possibly understand suppose ତିନିଟା dimension ନେଲେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା এটা ମୋର ଏପଟକୁ extend ହବ এটা ଏପଟକୁ extend ହେଲା ଆଉ ଏପଟକୁ extend ହେଲା। ଠିକ ଅଛି now let me let's say here I have a point ମୁଁ ଆଗ ଇଏ କରିଦିଏ this is my x this is my y and this is my z ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ x x ଅଛି y z x y z ତିନିଟା ମୁଁ ନେଇଛି ତାହେଲେ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଲି ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଏଇଠି ଏମିତି କନେକ୍ଟ କରିବି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି x y ଆଉ z ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ yes ସେଇଟା ପଜିଟିଭ ରେ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବି କୋଉଠି YZ ପ୍ଲେନ ତାମାନେ x ଟା ଉପର ଆଡକୁ ରହିଛି ଟୁ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରାଇଟ ଯଦି YZ ପ୍ଲେନ ମିରର ରଖିଲି so my x y z point will move to -x y z ନା ନାଇଁ ତା ପଛକୁ ପଳେଇବ only x ଟା ପଛକୁ ପଳେଇବ କାରଣ y z ରେ ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ମିରର ଟା ଅଛି ସେଠି ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ so same thing I was telling कि ଯଦି ମୋର z ଟା ଏଇ ପିକ୍ଚର ରେ z ଟା ଉପରକୁ axis ଟା ଅଛି to plane to the perpendicular to the plane of the paper then if my point is xyz and I take a reflection around
3 dimension रे yz plane रे reflection नबा जहा it is equivalent to take the reflection about y axis in 2 dimension. But 2 dimension टा हम easily देखी पारछे, whereas 3 dimension टा हमको imagine करे. So my xyz will now move to minus x minus y minus sorry minus x y z because it is only reflection about xz. जो प्लेन रे रिफ्लेक्शन हुए से कोऑर्डिनेट गुडा चेंज हुए ताको छाड़ी कि जो कोऑर्डिनेट ता थिबो सेटा ही चेंज हो. ठीक है. So this is my reflection symmetry. Now if I take a inversion, next this is 1 2 रे जदि inversion नेबी ताले inversion कोन होबो minus x y z. If this get inverted, it will become plus x minus y minus z. Plus x minus y minus z. Okay. So finally, the point goes from x, y, z to x minus y minus z. X, y, z মানে কোন? এটা all positive quadrant. তুমি যদি সরি octant. তুমি যদি গোটে 3 dimension রে imagine করব x plus x minus x plus y minus y plus z minus z তাহলে টোটাল 3 dimension টাକୁ ଆମେ 8টা ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇ ପାରିବା. ନା ସେ 8ଟା ଭାଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ ପଏଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠି ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ octant ରେ ପ୍ଲସ୍ 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 ରେ whereas it will move reflection plus inversion it will move to plus minus minus. Okay. ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସିମେଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କୋଉଥିରେ ରହିପାରିବ କ୍ୟୁବିକ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ. ଠିକ ଅଛି. Yes, sir. Next is inversion rotation. It is also possible to have inversion rotation. Inversion rotation. Inversion plus rotation. तामने कौन करिवो फर्स्ट नंबर 1 इज रोटेशन. आगो रोटेट कर देलो सपोज क्यूब टाको 90 डिग्री 4 फोल्ड 90 डिग्री रोटेट कलो 90 डिग्री रोटेट कर देलो तापर कौन करिवो इन्वर्सन करिवो. इन्वर्सन माने x y z will go to minus x minus y minus z. So these kind of symmetries are present. These kind of symmetries are present in case of simple cubic crystal. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ କ୍ୱିକଲି ଆମେ ସେଇ ସେକ୍ସନ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଟା ରହିଛି 1.4.1 ଟେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱିକଲି ପଢିଦିଅ. ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଦେଖିବା ନହେଲେ we will go to 1.4.2. Take 5 minutes, not more than that. Take 5 minutes, go through it. If there is any question, ask me. Otherwise, we will go to next section. Okay? Okay.
ହେଲା ବୁଝି ହଉଛି ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? Am I audible? Yes, sir. Audible. Okay. So କିଛି ବୁଝି ହଉଛି ନା କଣ କରୁଛି ଡାଉଟ୍ ପାଉଛି ନା କଣ? Sir, reading. Okay. So then we'll move to the next part, Yes, sir. which is types of cubic crystal, which we discussed actually last time, which is simple cubic, body centered. I discussed about primitive, body centered, base centered, and face centered. Okay. In case of simple cubic, it is basically the primitive cubic structure. The primitive cubic structure is called simple cubic. Primitive cubic structure is called simple cubic. Then there is a body centered cubic, and then there is a face centered cubic. Okay, there is a face centered cubic. Let us try to examine one by one. Simple cubic, as the diagram you can see, I will scribe in the diagram itself. So we have a cube where we have 8 corners. We have 8 corners, and at each corner we have one atom. So that means what? Each Corner is. 8. Hello, sir. Hello.
So it is visible now. No, sir. It is audible only. Sir, audible only. Okay, just a second. It is visible. Now, yeah, it was in between somewhere. The internet got disconnected, so I had no idea. I was just talking. ये जो डायग्राम टा ड्रॉ कर ली एटा समझते बुझिपारल ना बुझिपारलनी ସବୁ Sir, audible କିଛି vertices ହଉନି। ଉପରେ atom ଯାକ ଅଛି। हाँ माने सिंपल क्यूबिक जोटा हमें लास्ट क्लास रे भी डिस्कस करथिलु प्रिमिटिव primitives cubic is basically called simple cubic okay primitive cubic is basically called simple cubic सेठी कोन हो each corner रे गोटे गोटे atom रहइबो तेणु जदि एटम टाको मु एमिति इमेजिन करिवि तले each corner रे गोटे गोटे बड़ बड़ एटम अच्छा एटम गुला तो फांका है छाड़ी की रहिबेन ना गोटे एटम आ गोटे एटम भीतर डिस्टेंस किछि रहइबनि नियरेस्ट नेबर जोड़ा थिबे से पूरा जोड़ी ହେଇକି ରହିବେ ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇମାଜିନ କରିବା ତାହେଲେ the figure would look somewhat like this କାରଣ ଗୋଟେ ଫେସ୍ କୁ ଯଦି ଏଇଟା ତିନିଟା ଫେସ୍ ର ଦେଖିଛି ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫେସ୍ ଦେଖିବି only one face ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ 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 ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ ନା ନାଇଁ right Yes, sir. yeah so that is what actually is kind of shown in your study material here. So if we are imagining only one face, this is what it will look like. And this length is basically your A, that is constant. So atom size will be equal to A by 2, A by 2, isn't it? Yes, The radius of, so R will be equal to A by 2. Is this part clear? yes, sir, clear. Yes. What is the volume of the unit cell? The side is A, right? This is A.
this is A, this is A. So if three perpendicular sides are in this A, figure the where volume the is, R, this is the atom, right? This is the atom. So this is, if you imagine, this is only 1/8 of an atom. So this is the radius, right? This part is the radius, isn't it? ଯଦି ମୁଁ ପୁରାଟା ଡ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆଟମ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା। that atom ଜାଗାରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। Yes? ହେଲା R is ସେଇ equal to A by ଡାଇଗ୍ରାମଟା 2 ତ ଡ୍ର ହେଲା କର। ହେଲା ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି, it is somewhat you have to imagine, otherwise it is three-dimensional projection, can't be drawn. ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି ତାହେଲେ ଇଚ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ କଣ ଗୋଟେ ଆଟମ ରହିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟମ ସେୟାର ହବ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ଦ୍ଵାରା? 8ଟା କ୍ୟୁବ ଦ୍ଵାରା। ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଟମ ଅଛି ତାହେଲେ 8ଟା କ୍ୟୁବ ଦ୍ଵାରା ସେ ସେୟାର ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ yes କ୍ୟୁବରେ ତାର କେତେ ଭାଗ ପଡିବ? 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। yes ଯଦି ସେଟା 3 ଡାଇମେନସନ ନ ହେଇକି ଯଦି ମୁଁ 2 ଡାଇମେନସନ, ତାର ଓନ୍ଲି ଫେସ୍ ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଫେସ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଫେସ୍, ତାହେଲେ ଫେସ୍ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ? ଏଇ ବି ଫିଗର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା। yes So then your radius is basically equal to how much? A by A 2. by 2 Yes. ତାହେଲେ କେତେଟା ଆଟମ ଅଛି ଏଠି? ଗୋଟେ 8ଟା ୟୁନିଟ ସେଲ ଭିତରେ କେତେଟା ଆଟମ ଅଛି? 8ଟା atomର part ରହୁଛି। ନା 8ଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ 1/8 ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଟମ ଅଛି। 8ଟା କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସେଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଟମ ହିଁ ଅଛି, One atom. only one 1 by atom, 8 into 8 is equal to 1. one atom ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଟମ ର ଭଲ୍ୟୁମ କେତେ? 4/3। ଗୋଟେ ସ୍ଫିୟର ଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ, ଆଟମ ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଫିୟର ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ କରିବା। So the volume will be equal to 4/3 pi r cube. Sphere ର volume formula, right? 4/3 pi r cube. Now what is r? R is equal to a by 2. ତାହେଲେ ଆମେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିଦେବା 4/3 pi a by 2 ର କ୍ୟୁବ। ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ କଲେ କେତେ ପାଇବା? pi a cube by 6, pi a cube by 6। ତାମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସେଲ ଭିତରେ, ସିମ୍ପଲ କ୍ୟୁବିକ ୟୁନିଟ ସେଲ ଭିତରେ एटम जो अच्छी एटम रो वॉल्यूम होची पाई ए क्यू बाय 6। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एटम और वॉल्यूम ऑफ द मैटर इनसाइड द यूनिट सेल। बाकी पोर्शन गुडा कोन अछि? खाली अछि, एम्प्टी। यूनिट सेल रो वॉल्यूम केते? ए क्यूब। यूनिट सेल रो वॉल्यूम होची ए क्यूब। ताहले केते परसेंट यूनिट सेल रो भरी की अछि? How much percentage of the unit cell is filled by atom? That is basically called atomic packing fraction. Atomic packing fraction कहले कोन? केते परसेंट माने यूनिट सेल रो एटम द्वारा फिल अप हेकी अछि। ताले हम जस्ट वॉल्यूम रो रेशियो नबा, एटम ता भीतर जेति की एटम अछि तार वॉल्यूम होची पाई ए क्यू बाय 6, आउ जो यूनिट सेल अछि तार वॉल्यूम होची ए क्यू। Ratio nele it will be pi by 6, which is equal to 0.52 or 52%. So that means in a simple cubic, only 52% space is filled by atom. Rest 48% space is empty. This is the case when atoms are means touching each other, close to each other.
जोटा नेबरिंग एटम जमीती धरा जो ये 1 2 ये टच करछन्ते 2 3 टच करछन्ते 3 4 1 4 बट 1 आउ 3 2 आउ 4 टच करि परिबेनी कारण तांकर एठी ऑलरेडी टच हे गलानी से सडी के जाई परिबेनी सब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल क्यूबिक and this is how we find out the atomic packing fraction for simple cubic बुझी हला ना नहीं Sir, how it is 52%? pi by 6 what is the value of pi 180. no not degree the value value is 3.14 right Yes, sir. pi value is 3.14 3.14 by 6 बाहर करना कितने होचे Okay, okay. 3.14 I put it 180. That's why I can see. no 3.14 divided by 6 so that will equal to 50 0.52333 so since 33 we are neglecting that 0.52 or 52% clear Yes, sir, please. okay now let us move to body centered cubic body centered cubic रे कौन हबो 8टा कॉर्नर रे रहिला प्लस आउ कोठी रहिबो बॉडी सेंटर रे बॉडी सेंटर रे रहिले हमको फेस रे एठी जोटा हमें देखुतले कोठी सिंपल क्यूबिक केस रे दिस केस हमें गोटे फेस को देखुतले बट बॉडी सेंटर रे एई भलिया गोटे डायग्राम आसीबो एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज इट इटा कोन बॉडी डायगोनल अक्रॉस द बॉडी डायगोनल देइकरी जो प्लेन टा जाइथिबो सेही प्लेन रे हमको एई भलिया देखा जो ମୁଁ ଟିକେ just roughly draw କରୁଛି but it is difficult to draw let me try to explain suppose I have this cube okay now I am drawing my what I am drawing my ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡି ସେଣ୍ଟର ଠିକ ଅଛି ତ ମାନେ କଣ ହବ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଟମ ରହିବ 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 ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଟମ ଗୁଡା ଛାଡି ହେଇକି ରହିବେନି ଏମିତି ଛାଡିକି ରହିବେନି ସେମାନେ କଣ ହେବେ ଯୋଡିକି ରହିବେ ପୁରା। ଠିକ ତ Yes, sir. ତ ସେଇ କେସ ରେ ଏଠି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ରେ ଯୋଉ ଆଟମ ଅଛି ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଟମ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅପୋଜିଟ କର୍ଣ୍ଣର ରେ ଯୋଉ ଆଟମ ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା ଆଟମ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବେ ତିନିଟା ଆଟମ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବେ ଏଲଙ୍ଗ କୋଉଥିରେ ବଡି डायगोनल रे ସେମାନେ ଯୋଡି ହେଇକି ବଡି डायगोनल କୋଉଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ସେମାନେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା let me draw again okay ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଟେ ନେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବଡି डायगोनल ତେଣୁ ଏଇ ବଡି डायगोनल ରେ କଣ ହବ this is basically ଏଇଠି ଗୋଟେ atom ଟେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ର ଫାଳେ atom ଏପଟେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ର ଫାଳେ atom ଏପଟେ ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ ଏପଟ ଲାଇନ କୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଡି ହେଇକି so if we take the body diagonal plane body diagonal plane
we take the body diagonal plane, how exactly it will look like? କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ? ଯଦି body diagonal plane ଟା ନବା, ଏଇଭଳିଆ ରହିଯିବ। ସେମାନେ ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ atom ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ atom ଅଛି, ଟିକେ ମୋର diagram ଟା ଭଲସେ ହଉନି, ଏଠି ଗୋଟେ atom ଅଛି। So this length will be equal to, this is R, this is 2R, this is R. So body diagonal length is equal to 4R. Now ଗୋଟେ cube ର body diagonal ଟା କେତେ ହବ? এই body diagonal ଯୋଉଟା ଆମେ ନଉଛେ ସେଟା କେତେ ହବ? ଆମେ ସେଟା ବାହାର କରିବା। ଯଦି cube ର side ଟା ହଉଛି A, ଏଇ side ଟା A, ଏଇ side ଟା A, A, ତାହେଲେ face diagonal ଯୋଉଟା ରହିବ, face diagonal will be A square plus A square root over, which is equal to root 2A. Right? এইটা হচ্ছে root 2A, ଆଉ এইটা হচ্ছে A। ତାହେଲେ এই ଯୋଉ body diagonal ରହିଲା, body diagonal ର length କେତେ ହବ ତାହେଲେ? This will be equal to root 2A whole square plus A square ର root over, which is equal to 2A square plus A square root over, which is equal to root 3A. So 4R will be equal to root 3A. ଏତିକି କଥା ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ? 4R will be equal to root 3A. ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? Am I audible? Yes, sir. Audible. Sir, All of 2R you are means following? Yes? yes, sir. Sir, 2R means backside atom and this body center. No. 2R means ମାନେ ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ର 8ଟା କୋଣରେ 8ଟା ଆଟମ ଅଛି, ତା ବାଦ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଟମ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବଡି ଡାଇଗୋନାଲ ଟା ନେବି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରଇଂ ଟା କରିଛି ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଏଟା ବଡି, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ହଉଛି ବଡି ଡାଇଗୋନାଲ। ବଡି ଡାଇଗୋନାଲ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲି ଏଇଠି। ଏଇ କ୍ୟୁବ ରେ ଏଇଟା ଫେସ୍। ବଡି ଡାଇଗୋନାଲ କୋଉଠି ହେଇଛି, ମାନେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ବି ପଏଣ୍ଟ। ତାମାନେ ସେଇଟା ମତେ କୋଉ ପ୍ଲେନ ରେ ମିଳିବ, ଏଇ ଡାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲେନ ରେ। ମୁଁ ଯଦି ଡାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲେନ ଟାକୁ ନେବି ତାହେଲେ ମତେ ବଡି ଡାଇଗୋନାଲ ଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଡାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲେନ। ତେଣୁ ଡାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲେନ ରେ ମତେ ବଡି ଡାଇଗୋନାଲ ଟା ଦେଖାଯିବ। Okay, sir. ତେଣୁ ବଡି ଡାଇଗୋନାଲ ରେ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଆଟମ ଏପଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଆଟମ ସେପଟେ, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଟମ ଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆଟମ ର ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଟମ ର ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା, ଥାର୍ଡ ଆଟମ ର ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା। So the length of the body diagonal will be equal to 4R. But from this figure, we can understand that this is equal to face diagonal is A square plus A square root over, which is root 2A, and body diagonal will be equal to root 3A. So that is why 4R is equal to root 3A. Clear? Yes, sir. Clear. Yes. So that is what actually explained over here. 4R is equal to root 3A, or R is equal to root 3 by 4A. R is equal to root 3 by 4 into A. Okay? Okay, sir. କେତେଟା atom ଅଛି ୟୁନିଟ ସେଲ୍ ଭିତରେ? ୟୁନିଟ ସେଲ୍ ଭିତରେ କେତେଟା atom ଅଛି? 8ଟା କର୍ଣ୍ଣର ରେ 8ଟା ଅଛି। Each will contribute 1/8. ତେଣୁ 1/8 into 8,
plus ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, 2. so that is equal to 2. So what will be the volume? The volume occupied by the atoms will be equal to 2 times 4 by 3 pi r cube. 2 times 4 by 3 pi r cube, right? Yes, sir. r ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବି? √3 by 4a. r ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବି? √3 by 4 into a. Mm. ତାର କ୍ୟୁବ ବାହାର କରିବି. So it will come out √3 by 8 pi a cube. √3 by 8 pi a cube. Unit cell ରେ volume କେତେ? a into a into a cube. ନାଇଁ? Mm. So my atomic packing fraction APF will be equal to this volume divided by a cube. So 3 √3 pi a cube by a cube, which is basically equal to √3 pi by 8. √3 pi by 8. √3 is 1.732 into 3.14 by 8. बाहर करना कितने होची? 1.732 1.732 into 3.14 divided by 8. 0.679 or basically 0.68. 0.68. So 68% of the unit cell, 68% of the unit cell is basically 68% of the unit cell is basically filled with atom. So atomic packing fraction is 68% in case of body centered cubic BCC. Okay. Mm. अच्छा, जदि हमें वेक्टर नोटेशन रे एटम रो वेक्टर नोटेशन रे एटम रो पोजीशन गुडा कहिबा ताले कोन कहिबा a1 will be equal to a into I cap, a2 will be equal to a into j cap, and a3 will be equal to a by 2 I cap plus j cap plus k cap. এটা টিকে বর্তমান পাই তোমাকে মনে রাখিবা পাই পড়িব যে যদি আমি ভেক্টর নোটেশন রে a1 a2 a3 লিখুছে a1 will be equal to a I cap, a2 will be equal to a j cap, and a3 will be equal to a by 2 I cap plus j cap plus k cap. এইটাକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ହେବ another symmetry ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ହେବ ଏଇ ତରିକାରେ ଏଇ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ ରେ କଣ a1 is equal to a by 2 j cap plus k cap minus I cap. ତେଣୁ ଏଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ I cap j cap k cap ହେଲା j cap plus k cap j cap plus k cap minus I cap ତାପରେ କଣ ଆସିବ k cap plus I cap minus j cap ତାପରେ I cap plus j cap minus k cap ମାନେ cyclic process चलिବ. So a1 will be equal a1 रे k minus होबो I minus होबो a2 रे j minus होबो a3 रे k minus होबो बाकी गुडा प्लस मन रहिबो. Yes, sir. Mm. So this way we can explain also the unit cell. Okay, the primitive unit cell or primitive cell. ସମସ୍ତଙ୍କ suggestion ଆଗ ଏଇ ଯୋଉ simple cubic ଆଉ BCC ଦିଟା ବୁଝେଇଲି ତାକୁ ଟିକେ ପଢିଦିଅ ତାପରେ FCC କୁ ଯିବା. ଏଇ ଦିଟା ଆଗ ବୁଝିଗଲେ FCC ଟା ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ. Simple cubic packing fraction କେମିତି ବାହାର କରାଗଲା ଆଉ body centered cubic BCC ର packing fraction କେମିତି ବାହାର କରାଗଲା ସେ ଦିଟା ଟିକେ ପଢିଦିଅ then we'll move over to FCC. Take 5 minutes, read it. Any doubt, ask me. Otherwise, we will go to the next section. ठीक है? Okay, sir. Yes.
Hello, sir. Hello. Hello, madam. ସେ ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ନା କୋଉଟା ପଡ଼ିବ? ପଢିବାକୁ ପଡିବ PDF ରେ।
ବୁଝି ହଉଛି? Any doubt? Simple cubic is only found in polonium. Could you repeat again? But simple cubic Yes, simple cubic. only found in polonium only. No, there are other cases also where you will have simple cubic. This is just one example. Okay. We had discussed last time, right? Where is that table? Yeah, you can see potassium here. Huh? You have simple cubic, body center, face center. These are mostly simple cubic problem. है ना? Okay. Yeah. So simple cubic, and so the real question is finding out the taking fraction. Taking fraction ଟା କେମିତି ବାହାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର. Simple cubic case ରେ ଆଉ body centered cubic case ରେ. Exactly, taking fractions means that atom is at its how many Taking area of fraction the means ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସେଲ ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏଟମ ଅଛି. ପୁରାଟା ତ ଏଟମ ନଥିବ ନା, କାରଣ ଏଟମ ଟା ହଉଛି mm, ସ୍ପେରିକାଲ ଇନ ସେପ୍, ଆଉ ୟୁନିଟ ସେଲ ଟା ହଉଛି କ୍ୟୁବିକାଲ ସେପ୍. ତେଣୁ ପୁରାଟା ତ ସେ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବନି. ତେଣୁ ଗୋଟେ okay, ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୟୁବିକ ନଉଛେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟମ ଅଛି ବା ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ବାକି ପରସେଣ୍ଟ ତ ବ୍ଲାଙ୍କ 50% ରହିବ ନା. 50% ଯେତିକି occupies ପରସେଣ୍ଟ it. Mm, ହଁ, ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି, that is basically called taking fraction. okay, The okay. simple cubic case is 52%, whereas in body centered cubic it is 68%. Mm, close. ସେ √3/4 କେମିତି ଆସିବ? √3/4 এটা କହିଲି ପରା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲି. If you look at my diagram over here, ଏଇ diagram ବୁଝିଛ ତ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନା ନାଇଁ? ଡାଇଗୋନାଲ ଟା 4R ବୁଝିହେଇଛି? ହେଲା ଏଇଟା। ହଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ? 4R is equal to √3a. ଏହା ପାଇଥିଲୁ ନା? 4R is equal to √3a. This implies R is equal to √3a/4. ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି କୋଉଠି? ଏଠି କୁହାଯାଇଛି R is equal to √3a/4 or √3/4. डायग्राम ଟା ବି ଦେଇଛି ଏଠି ବେସିକାଲି ତମକୁ ଏଇଠି डायग्राम ଟା ବି ଦେଇଛି. You can see ଯୋଉ डायगोनाल ଟା ରହିଲା ଏଟା √2a, ସାଇଡ ଟା ହଉଛି √2a ଆଉ ଏଟା a. So then this will be equal to √3a. √3a, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ରହିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଟା r, ଏ ପୁରା ଟର୍ମ ଟା ଅଛି 2r, ଏଠି ଫାଳେ ଟର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ r. So r plus 2r plus r, so that will be equal to 4r. So that's why we have 4r is equal to √3a, or r is equal to √3a/4. Clear? Yes. Okay. Next we go to face centered cubic. Face centered cubic is simple. See, face centered cubic जोटा हमें एटी बॉडी डायगोनल रे देखुଥିଲେ, जोटा हमें एटी बॉडी डायगोनल रे देखुଥିଲେ,
सेटा हमें एठी कोन देखिबा फेस डायगोनल रे लेट मी just explain it over here. So FCC, face centered cubic, face centered cubic. তাহলে কোন হবো ଆମେ ଜାଣିଛୁ face centered cubic ରେ ଆମର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସେଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଠଟା କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆଠଟା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରହିବ ଫେସ୍ ଫେସ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ପରେ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଇ ଫେସ୍ ଟାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ରହିବ ଏଇ ଫେସ୍ ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ରହିବ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଅଛି ତ ଛଅଟା ଫେସ୍ ଟୋଟାଲ ଫେସ୍ କେତେଟା ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ର ଛଅଟା ଫେସ୍ ତ ପ୍ରତି ଫେସ୍ ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଟମ ରହିବ ଏଇ ଫେସ୍ ଏଠି ରହିବ ତଳ ଫେସ୍ ର ଏଠି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଫେସ୍ ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା we'll try to see the face ଆମେ ଫେସ୍ ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ ଫେସ୍ ର ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଯଦି ଆମେ if we try to draw the face diagram ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫେସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ର ତାହେଲେ ଫେସ୍ ରେ ହେଲେ କଣ ହବ ଫେସ୍ ର ଯୋଉ ଡାଇଗୋନାଲ ଟା ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି ଫେସ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଟମ ରହିବ 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 ଚଢିଗଲା ଟିକେ so this will be equal to r this will be 2r this will be r so this will be equal to total will be equal to 4r কিন্তু ফেস ডায়াগোনাল এটা ফেসটা কেতে তার মানে এটা a ଆଉ ଏଇଟା a ତାହେଲେ ଫେସ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ଟା କେତେ ହେବ a square plus a square root of a which is equal to root 2a so this implies root 2a is equal to 4r body diagonal case रे root 3a is equal to 4r but face diagonal case रे root 2a is equal to 4r or r is equal to root 2a by 4 clear କେତେଟା ଆଇଟମ ଅଛି ଆଠଟା କର୍ଣ୍ଣର ରେ ଆଠଟା so 1 by 8 into 8 plus each face ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଟ୍ସ ଇମାଜିନ ଉପର ଫେସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ମାନେ ଫାଳେ ତଳକୁ ଥିବ ଫାଳେ ଉପରକୁ ଥିବ so it will be 1 by 2 into କେତେଟା ଫେସ୍ ଅଛି ଏମିତି ଛଅଟା ଫେସ୍ so this will be equal to 1 plus 3 so total 4 atoms per unit cell total 4 atoms per unit cell ତାହେଲେ volume of atoms କେତେ ହବ volume of atoms କେତେ ହବ 4 into 4 by 3 pi r cube ନା ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବି ମୁଁ VB ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 16 by 3 pi এটা কেতে r টা কেতে root 2 r is a equal to by root 4. 2a by 4 root 2a by 4 ର cube তাহলে কেতে ହେଲା 16 pi by 3 into root 2 ର cube so that will be equal to 2 root 2 ନା ନାଇଁ root 2 into root 2 into root 2 so 2 root 2 into 4 into 4 into 4 right so 16 into 4 ना नहीं into a cube so 16 will cancel ना नहीं 2 root 2 so 2 will cancel root 2 so root 2 pi by 6 a cube ना नहीं Yes, sir. root 2 pi by 6 into a cube volume of the unit cell कितने volume of unit A cell cube. कितने VC is equal to a cube
So atomic packing fraction APF will be equal to VB by BC. So it will be equal to root 2 pi by 6 into AQ by AQ, which is root 2 pi by 6. केते बाहर root 2 pi, root 2 ର value केते? 1.414 into 3.14 by 6. केते एटा? 1.414 into 3.14 by 6. So this is like 74, 0.74, 0.74 or 74%. Okay. So in case of FCC, তাহলে আমি কোন পাইলে সিম্পল কিউবিক রে কেতে পাইলে সিম্পল কিউবিক 52%, BCC Yes. 68%, FCC 74. 74%. মানে FCC ରେ ଅଧିକ ଡେନ୍ସଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ହେଲା ବୁଝିହେଲା କେମିତି ପେକିଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାହାରୁଛି ତିନିଟା ଜାଗାରେ Yes, sir. ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ ବା ଯେମିତି ଆମେ ବିସିସି କେସରେ ଲେଖିଥିଲୁ ସେମିତି ଏଫସିସି କେସରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତମକୁ ଦରକାର ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଲାଟିସ୍ ବାହାର କରିବୁ ହେଲା ତେଣୁ ଏଫସିସି ର ପ୍ରିମିଟିଭ ସେଲ୍ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖି ହବ ଏଇଭଳିଆ A1 is equal to A by 2 J cap plus K cap J plus K ମାନେ A1 ର I ନାହିଁ A2 ରେ J ନଥିବ A3 ରେ K ନଥିବ ମନେ ରହିବ A1 is equal to A by 2 Yes, into J plus K A2 is equal to A by 2 K plus I and A3 is equal to A by 2 I plus J ମାନେ 3 ମାନେ K ନଥିବ 2 ମାନେ J ନଥିବ ଆଉ 1 ମାନେ I ନଥିବ ମନେ ରହିବ ତ yes, sir. ମନେ ରହିବ. yes next is your diamond structure diamond and hexagonal closed packing structure. There are few other structures like hexagonal structure and hexagonal closed packing structures. Okay. HCP structure. HCP structure ରେ କଣ ହବ ସେଇଭଳିଆ packing fraction ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା. But their most important part would be ସେଠି କେମିତି primitive cell ଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ primitive cell ଟା ସେଠି ଏଇଭଳିଆ explain କରାଯିବ HCP ରେ hexagonal closed packing. A1 is equal to A I cap. A2 is equal to A by 2 I cap plus root 3 A by 2 J cap. A3 is equal to C K cap. କାରଣ ଏଇଟା 120 डिग्री ଏଇ part ଟା 120 डिग्री ରେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ A by 2 plus root 3 A by 2 ଏ root 3 ଟା A ଉପରେ ନାହିଁ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା root 3 ଟା ଖାଲି root 3 A ଉପରେ root ନାହିଁ ହେଲା ମନେ ରହିବ ତ so which gives rise to the relation C by A is equal to 8 by 3 root over C by 3 is equal to 8 by 2 sorry C by A is equal to root over 8 by 3 for HCP structure. So just go through this part. I will take a couple of minutes break and then I will start Miller indices. Okay, just 2-3 minutes and then I'll start Miller indices.
Okay. So now we'll talk about Miller indices. Miller indices is what? ନା ଆମେ ଯଦି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଟମ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ରୁ ଦେଖିଲେ ଏଟମ ଗୁଡା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେନ ରେ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ରୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଏଟମ ଗୁଡା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେନ ରେ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। କେମିତି? ତାର ଗୋଟେ ଆମେ 2 ଡାଇମେନସନ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆମେ 3 ଡାଇମେନସନ କୁ। ଠିକ ଅଛି? Suppose I have this lattice points. Suppose ମୁଁ ଏଇ ଉପର ପଟୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପଟେ ଏରୋ ଡାଉନ କରିବି ସେଇ ପଟୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇ ପଟୁ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଏଟମ ଗୁଡା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ? ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେନ ରେ ସଜେଇ ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ, ନୁହେଁ କି? ରାଇଟ? Yes, sir. ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ରୁ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ? ମେ ବି ଲାଇକ ଦିସ୍, ଲାଇକ ଦିସ୍, ଲାଇକ ଦିସ୍, ଲାଇକ ଦିସ୍, ଲାଇକ ଦିସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। Yes, sir. ଆଉ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି କଣ? ସପୋଜ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ, 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 ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ। So depending on from which direction I am looking at, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଂ ଟା ଅଛି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ଗୁଡାରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପେସିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ କୁ ପକଉଛି, ଏକ୍ସରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସରେ ଟା କଣ ହେବ? ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ, ସବୁ ପ୍ଲେନ ରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସରେ ପଡିବ, ଏଠୁ ପଡିଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା, ସେମିତିକା ଏକ୍ସରେ ଆସିବ, ଏଠି ପଡିବ, ଏଠି ପଡିବ, ଦେଇକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଡିଫ୍ରାକ୍ଟେଡ ଏକ୍ସରେ ଗୁଡା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସରେ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକ୍ସରେ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ସ୍ପେସିଂ ଗୁଡା କେମିତି ଭେରି କରୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ସ୍ପେସିଂ ଗୁଡା କେମିତି ଭେରି କରୁଛି। ସ୍ପେସିଂ ଗୁଡା କେମିତି ଭେରି କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେନ ର ଗୋଟେ ନାମ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେମିତି କହିଲି, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ 1 ରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ଗୁଡା ଦେଖୁଛି ତାର ଗୋଟେ ନାମ ଥିବା ଦରକାର। ଡିରେକ୍ସନ 2 ରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ପ୍ଲେନ ଗୁଡାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଥିବା ଦରକାର। ଡିରେକ୍ସନ 3 ରୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ନାମ ଗୁଡା ହିଁ ହଉଛି ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ତାକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଟିସ୍ ପ୍ଲେନ ଟାକୁ, ଏଟମ ର ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ଅଛି ସେ ପ୍ଲେନ ଟାକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କରାଯାଏ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ, so that we know which plane we are talking about. ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉଟା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ଲେନ କଥା କହୁଛି, ନା ଯୋଉଟା ଏଙ୍ଗେଲ ହେଇକି ରହିଛି ତା କଥା କହୁଛି, ନା ଟିକେ ଟିଲ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ଲେନ କଥା କହୁଛି। କୋଉ ପ୍ଲେନ କଥା କହୁଛି ସେଟା ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରୁ ଜଣା ପଡିବ। ସେଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ବୁଝିହେଲା ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ କଣ? Okay, sir. So, like, ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କି? Yes. when we see a object like top view, side view, and bottom view like that only. Matrix. Not bottom view, ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ ନେଇଛ, ice cube is not a good example. Suppose
କେମିତି କୁହାଯିବ ସେଟାକୁ? I can't find a real life example for that. ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଟମ ଗୁଡା ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଟପ ରୁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ପ୍ଲେନ ପ୍ଲେନ ହେଇକି ଦେଖାଯିବେ ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଏମିତି ଲେୟାର ଲେୟାର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ରୁ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଦେଖାଯିବେ ଲେୟାର ଲେୟାର ହେଇକି ରହିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟର ପ୍ଲାନାର ସ୍ପେସିଂ ଇଣ୍ଟର ପ୍ଲାନାର ସ୍ପେସିଂ ସେ ଇଣ୍ଟର ପ୍ଲାନାର ସ୍ପେସିଂ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେନ କୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट particular plane केमती आइडेंटिफाई करिवे बाय मिलर इंडेक्स ओके केमती बाहर करा जाए मिलर इंडेक्स सेटा हमें टिके देखबा मिलर इंडेक्स केमती बाहर करा जाए ओके केमती बाहर करा जिवो हमें गोटे प्लेन नबा ता सेई प्लेन ता x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को जोठु कट करूथबो हैला मने रख टिके मोर कथा को गोटे पर्टिकुलर प्लेन नबा सेटा x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को जोठी कट करूथबो सेटा कह जाय planes that intersect three axes along the basis vectors at points h k l respectively ताले कौन है वो small h small k small l is basically equal to a1 by oh o टा होची origin h रे कट कला a2 by ok a3 by ol let us try to understand this part suppose मोर तीनटा एक्सिस होची ए भले x axis y axis z axis x axis रे मोर लैटिस कांस्टेंट होची a1 y axis रे a2 z axis रे a3 वर्तमान मु गुटे प्लेन पाइली जोटा ए भलिया हेकी रहिछि कट करछि ताले a1 रे केते कट एटा ओरिजिन a1 रे केते कट करछि एठी सपोज धरा जो h पॉइंट रे कट करछि एठी धरा जो k पॉइंट रे कट करछि एठी धरा जो l पॉइंट रे कट करछि ताले स्मॉल h इज इक्वल टू केते a1 by oh small k is equal to a2 by ok l is equal to a3 by ol this h k l is the Miller index बुझी हला ना नहीं ନାଇଁ ସାର୍ गोटे मिलर इंडेक्स कहा को कहा जाय बुझी हेची यार आगु जोटा हम डिस्कस करलु कहा को मिलर इंडेक्स कहबा जो प्लेन गुडा अछि से प्लेन गुडा को नाम देबा पई पड़िबो जोटा को कहा जाउची मिलर इंडेक्स केमती करा जिवो जदि गोटे प्लेन अछि आ से प्लेन टा x एक्सिस को h पॉइंट रे y एक्सिस को k पॉइंट रे आ z एक्सिस को l पॉइंट रे कट एल करूची पॉइंट कट कर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करूची ताहले हमें गोटे नंबर डिफाइन करिबा स्मॉल h होची a1 by oh a1 टा कोन a1 टा होची x डायरेक्शन रे दैट इज कांस्टेंट बेसिस वेक्टर रो जो मैग्नीट्यूड अछि
A2 ଟା ହଉଛି y direction ରେ lattice constant, A3 ଟା ହଉଛି z direction ରେ lattice constant, H ଟା ହଉଛି ଯୋଉଠି x axis କୁ plane ଟା cut କରିଛି, intersect କରିଛି, K ହଉଛି ଯୋଉଠି y axis କୁ intersect କରିଛି, L ହଉଛି ଯୋଉଠି z axis କୁ intersect କରିଛି। ତାହେଲେ small h is equal to A1 by OH. Small k is equal to A2 by OK. And small l is equal to A3 by A3 by OL. OL. ତାହେଲେ ଆମେ h ର ଭ୍ୟାଲୁ, k ର ଭ୍ୟାଲୁ, l ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେଇ h, k ଆଉ l କୁ ବେସିକାଲି ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ହେଲା? ଆଜ୍ଞା Okay. I will possibly stop it here. ହଁ? ଯଦି କାହାର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ ପଚାରି ପାର, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଲାଟିସ୍ କଥା ଡିସ୍କସ କରିବୁ ଯୋଉଥିରେ ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦରକାର ହବ। ଯଦି ଏତିକି ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି। Sir, Yes. could you please explain again HCP hexagonal? Yes. Could you repeat again? Sir, could you please explain again diamond HCP hexagonal? Yeah, hexagonal diamond structure is basically if you have two FCC structures, it is basically dual FCC structures separated by a distance a by 4. Dual. So first FCC it is written here. The first FCC lattice is shown by dotted line, and the second lattice FCC is displaced by a by 4 I cap, a by 4 j cap, a by 4 k cap. The theta FCC ଅଛି along the diagonal. Along the diagonal, ସେମାନେ slightly shift ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି. That is the diamond structure. Okay. ଏତିକି କଥା Okay, ହିଁ sir. ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ diamond structure. Okay, sir. Yeah. Any other question? Okay, if no other question, diamond yes, structure, yes, diamond structure and HCP structure. yes. Could you repeat again? ସେ question ଟା sir madam ଯୋଉଟା କହିଲେ Uh-huh. ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସବୁ ଏଇଟାକୁ କଣ link ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମେ ସେ ଯାଏଁ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଯିବା ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଲାଟିସ୍ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ମିଲର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛୁ ସେଇଟା ଡିସ୍କସ କରିବା ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ। HCP full form ଟା sir hexagonal Hexagonal closed close packed packing. structure. Hexagonal close Sir, packing. Shivram Yes. କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ HCP. ହଁ HCP ମାନେ ତାର ବେସ୍ ଟା ଯେମିତି କ୍ୟୁବିକ ରେ ବେସ୍ ଟା କଣ ଥିଲା, ସ୍କ୍ୱାର ଥିଲା। ଏଠି ହେକ୍ସାଗୋନାଲ କ୍ଲୋଜ ପେକିଂ HCP ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ବେସ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହେକ୍ସାଗନ। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, if you look at this diagram, the base is a hexagon. ଗୋଟେ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ବେସ୍ ରହିଛି, ଆଉ z ଡିରେକ୍ସନ ରେ c, z ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଲେନ୍ଥ ଟା ହଉଛି c, ଆଉ xy ପ୍ଲେନ ରେ ଦିଟା ଭେକ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ a1 ଗୋଟେ a2, a1 ଆଉ a2, a1 a2। ଓକେ, a1 ଟାକୁ ଯଦି a I କ୍ୟାପ ବୋଲି ଲେଖିବି, ତାହେଲେ a2 ଟାକୁ ଲେଖିବି କଣ, a by 2 I କ୍ୟାପ ପ୍ଲସ √3 by 2 a j କ୍ୟାପ, √3 by √3 a by 2 j କ୍ୟାପ। ମାନେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗଲ ଟା କେତେ ଥିବ, 60 ଡିଗ୍ରୀ, বা ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଏପଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା that will be 120 ଡିଗ୍ରୀ।
মানে 180 minus 60. Okay. Yes, sir. Clear. Yeah. ତମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ପଢିକି ଦେଖ ହେଲା। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ we can discuss. Next we will be talking about reciprocal lattice and X-ray diffraction. Next class. Huh? Okay, sir. Yeah. Okay. Thank you all for your kind attention. Thank you, sir. Sir, thank you. Good night, sir.